So good evening students. Earlier in the morning நம்ம வந்துட்டு ஒரு சில ஈக்குவேஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தோம். ஸோ ஓப்பன் சிஸ்டம், கண்ட்ரோல் வால்யூம், அப்புறம் ப்ராசஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில முக்கியமான இதெல்லாம் பார்த்தோம். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் டு த ஓப்பன் சிஸ்டம். ஓகே, சரிங்களா? ஸோ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். So application of thermodynamics first law to an open system. So open system அப்படின்னு இங்கே எது நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுறோம்னா கண்ட்ரோல் வால்யூம். சரிங்களா? ஸோ கண்ட்ரோல் வால்யூம்னா நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். கண்ட்ரோல் வால்யூம்னா fluid enters the system, does the work and leaves the system. ஸோ such a system is called control volume. சரிங்களா? ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இது என்னென்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எனர்ஜி. சரிங்களா? முதல் அப்ளிகேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி எனர்ஜி. ஸோ எனர்ஜினா என்னப்பா? வாட் இஸ் மீன் பை எனர்ஜி? Capacity to do a work or capacity of a substance to do a work. To do a work is called energy. சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து எனர்ஜியை வந்து ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணோம்னா, ஒன்று வந்து ஸ்டோர்ட் எனர்ஜி which is already stored in the substance. சரிங்களா? ஒன்று ஸ்டோர்ட் எனர்ஜி. ஸோ ஸ்டோர்ட் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்டோர்ட் எனர்ஜியில் என்னென்னலாம் வரும்ப்பா? potential energy, hello சொல்லுங்க. அப்பதான் சொல்லுங்க. And the other one is internal energy, so it goes on like that. So these are all energies which are stored in the elements. சரிங்க, ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்குள்ள நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணிக்கூடிய எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர்ட் எனர்ஜி. The second one is transit energy. Second one is transit energy. சரிங்களா? ஸோ டிரான்சிட் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது என்னன்னா, இந்த எனர்ஜி வந்து இந்த பவுண்டரி ஆஃப் த சிஸ்டத்தை வந்து கிராஸ் பண்ணும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி எனர்ஜி ஒரு 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 சிஸ்டத்துக்குள்ள இட் பெர்ஃபார்ம் சம் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் கோஸ் அவுட் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் கால்ட் டிரான்சிட் எனர்ஜி. ஸோ அதில் என்ன மாதிரி எனர்ஜிஸ்லாம் வரும்னா ஹீட் எனர்ஜி, ஒர்க் எனர்ஜி, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிரான்சிட் எனர்ஜி. சரிங்களா? இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். let us consider potential energy. ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்றது என்னன்னா, எனர்ஜி possessed by a system because of its height. அதோட ஹைட்னால அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி பொசஸ் ஆகும். அதன் பேர் தான் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஹைட். சரிங்களா? ஸோ அது பேர் தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி சொல்லணும்னா, PE is equal to mgh or mgz. ஸோ இந்த இசட் இல்லைனா ஹச் வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணதா, ஹைட்டை இண்டிகேட் பண்ணுது. எம்ன்றது மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் இன் கேஜிஸ்.
ஸோ ஜின்றது வந்து கிராவிட்டி டியூ டு அக்ஸலரேஷன் மீட்டர் per second ஸ்கொயர். Next one is kinetic energy. So kinetic energy அப்படின்றது எதை சொல்லுவாங்கன்னா energy by possessed by the system by virtue of its motion. சரிங்களா? So in the energy da kinetic energy nu solluvaanga. So kinetic energy Ke is equals to half mv square. So m is the mass of the system, v is the velocity of that particular system, meter per second. Next one is flow energy. So flow energy அப்படின்றது வந்து இந்த energy வந்து it is associated with the flow of mass across the boundaries of the system. So ஒரு நம்ம மாஸை வந்து ஒரு சிஸ்டத்துலேருந்து அதோட பவுண்டரிஸை கிராஸ் பண்ண வச்சோம்னா அதனால கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி தான் வந்து ஃப்ளோ எனர்ஜி. அதில் நடக்கக்கூடிய ஒர்க் வந்து ஃப்ளோ ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃப்ளோ எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு. ஃபோர்ஸ் வந்து ப்ரெஷர் இன்ட்டு ஏரியான்னு எடுத்துக்கலாம். அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் எக்ஸ். சரிங்களா? இப்போ ஏரியா இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் வில் பிகம் வால்யூம். ஸோ ப்ரெஷர் இன்டூ வால்யூம். சரிங்களா? அதான் வந்து ஃப்ளோ எனர்ஜி. நான் டோட்டல் எனர்ஜி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் ஃப்ளோ எனர்ஜி ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இட் கோஸ் ஆன். சரிங்களா? Now we'll see what is steady flow energy equation, then we'll move on to the applications. ஸோ ஸ்டெடி ஃப்ளோ எனர்ஜி ஈக்குவேஷன்னா ஒரு லிக்விட் வந்து உள்ளே வருது, ஒரு அவுட்லெட்டில் வந்து இந்த லிக்விட் வந்து ஒர்க்கு செஞ்சுட்டு வெளியில் போகுது. சரிங்களா? ஸோ இனிஷியலாக உள்ளே வரும்போது அதோட ப்ரெஷர் வந்து P1, வெலாசிட்டி V1 அண்ட் சரிங்களா அண்ட் இட்ஸ் ஹைட் இஸ் Z1. அப்புறம் வந்து இதோட கிராவிட்டி சரிங்களா G, கிராவிட்டி டஸ் நாட் சேஞ்ச். சரிங்களா? ஸோ நவ் டோட்டல் எனர்ஜி என்ட்ரிங் த சிஸ்டம் equals to potential energy plus kinetic energy plus internal energy plus flow energy plus heat energy. சரிங்களா? ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்றது வந்து மாஸ் இன்டூ கிராவிட்டி இன்டூ Z1. ஸோ இதில் எல்லாமே மாஸ் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால மாஸை வந்து காமனாக நம்ம வந்து வெளியில் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ மாஸ் இஸ் டேக்கன் as காமன். ஸோ இல்லாட்டி நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுறேன் mg Z1. ஸோ ப்ளஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜின்றது mv ஸ்கொயர் பை 2, இன்டர்னல் எனர்ஜின்றது m இன்ட்டு U2. அடுத்து வந்து ஃப்ளோ எனர்ஜின்றது P1 V1 அதே மாதிரி total energy leaving the system is equals to GZ2 plus V2 square by 2, this is V1 square, plus U2 plus V2 plus work. So first law of thermodynamics என்ன சொல்றாங்கன்னா summation of the input is equal to the summation of the output.
ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம டைரெக்டாக ஈக்குவேட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா. அண்ட் we know that enthalpy H is equals to U plus PVன்றது தெரியும். ஸோ டைரெக்டாக இதில் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்படி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்கும்னா mass into GZ1 plus V1 square by 2 plus H1 plus Q is equals to mass into GZ2 plus V2 square by 2 plus H2 plus 1. சரிங்களா. this is the standard formula சரிங்களா. இதில் அந்த மாஸ் சரிங்களா மாஸ் ரேட் ஆர் இந்த எம்ன்றது வந்து மாஸ் ரேட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ m is equals to area into velocity divided by volume small v சரிங்களா. இதான் வந்து மாஸ் ஃப்ளோ ரேட். applications of steady flow energy equation. So boiler or steam generator la work done is 0, W வந்து 0 ஆ இருக்கும். and potential energy kinetic energy la ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கறனால அத நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம். potential energy and kinetic energy are small, so we can neglect those terms. so in the boiler or steamer la வந்து Q is equals to H2 minus H1. so இதுதான் வந்து பாய்லருக்கான ஈக்குவேஷன் ஸ்டெடி ஃப்ளோ எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் படி. Second one we have condenser. Condenser வந்து hot steam வந்து என்ன பண்ணும் வாட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணும் by using a coolant. so இதுலயும் work done வந்து 0, Z1 Z2 சேமா இருக்கும் சரிங்களா. இதுலயும் என்ன இருக்கும் Q is equals to H2 minus H1 தான். Now third one is nozzle. so nozzle is a device which increases the kinetic energy of the working substance. சரிங்களா. this nozzle increases kinetic energy of working substances at constant pressure drop. சரிங்களா. ஸோ இதில் வந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா C2 is equals to 2 times of specific into temperature 1 minus P2 by P1 power gamma minus 1 by gamma plus C1 square. இதுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே ரூட் எடுத்துக்கலாம் இல்லை 1/2 சரிங்களா. இது வந்து ஐசென்ட்ரோபிக் நாசில்ல வந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ். என்ன ப்ராசஸ் வந்து நாசில் ஒர்க் ஆகுதுன்னா வந்து ஐசென்ட்ரோபிக் ப்ராசஸ்ல ஒர்க் ஆகுது. ப்ராசஸ் இன்வால்வ்ட் இன் நாசில். Fourth one is turbine. Turbine la வந்து Q is equals to 0, so W is equals to H1 minus H2.
Next one is air compressor. So air compressor la வந்து work done is equals to H2 minus H1. இங்க நெகட்டிவ் சைன் எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா work is done on the system. சரிங்களா, அதனால வந்து நெகட்டிவ் சிம்பிள் காட்டுது, நெகட்டிவ் சிம்பிள் இருக்குதுல. சரிங்களா, இதுல ஒர்க் டன் வந்து ஒர்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். அதனால பிகாஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் என்தால்பி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கனால ஒர்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். Work is done on the system and therefore W is negative, and work is increased because of increase in enthalpy. Now we will move on to the second law of thermodynamics. So in the second law of thermodynamics வந்து ரெண்டு வகையில வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. So the first one is Kelvin Planck statement. Second one is Clausius statement. So Kelvin Planck statement என்ன சொல்றாங்கன்னா, it is impossible for any device that operates on a cyclic process to receive heat from a single reservoir and produce an equivalent amount of work. சரிங்களா, அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னா, ஒரு சிங்கிள் ரிசர்வாயர்ல இருந்து ஹீட்டை வாங்கிட்டு அதால ஒர்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது எந்த ஒரு டிவைஸ்னாலன்றதை வந்து கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சொல்றாரு. சரிங்களா, no heat engine can be can have a thermal efficiency of 100% தான் வந்து கெல்வின் பிளாங்கோட ஸ்டேட்மெண்ட். சரிங்களா, no heat engine
செகண்ட் ஒன் கிளாசியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். கிளாசியஸ் என்னப்பா சொல்ல வராரு? Heat cannot flow from cold reservoir to hot reservoir without any external aid ன்னு வந்து கிளாசியஸ் சொல்றாரு. சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு கோல்டு ரிசர்வாயர் இருக்கு. இங்கேருந்து எனக்கு என்ன ஆகும்னா ஹீட் வந்து ஃப்ளோ ஆகணும் ஹாட் ரிசர்வாயருக்கு. ஸோ நடுவில் எந்த ஒரு ஹெல்ப் இல்லாமல் இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் இங்கேருந்து T1லேருந்து இங்கே T2க்கு இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சருக்கு டெம்பரேச்சர் மூவ் ஆகாது வித்தவுட் எனி எய்டுன்னு சொல்லக்கூடியது தான் வந்து கிளாசியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். நான் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக இதோட செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸில் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது என்னென்னா ஹீட் ரிசர்வாயர், source and sink. சரிங்களா? ஸோ ஹீட் ரிசர்வாயர்ன்றது வந்து என்னன்னா ஒரு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்தாலுமே இட் அப்சர்வ்ஸ் தட் எனர்ஜி அண்ட் வித்தவுட் சேஞ்சிங் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர். ஸோ சச் அ ரிசர்வாயர் இஸ் கால்ட் ஹீட் ரிசர்வாயர். சரிங்களா? ஹீட் ரிசர்வாயர்ன்றது large thermal energy capacity which either supplies or absorbs infinite number of heat without changing its temperature. So in the reservoir vande if it supplies heat then it is called as a source. If the reservoir supplies heat then it is called as source. If the reservoir absorbs or accepts sink. Heat engine. Heat engine றது it operates on a thermodynamic cycle. And performs work by receiving heat from hot reservoir. சரிங்களா? Now efficiency of heat engine is equals to net work output divided by net work input W by heat supply. ஏன்னா இங்க வந்து work input வந்து heat supply பண்றோம். சரிங்களா? So work done அப்படின்றது என்னன்னா so work output is equals to heat supplied minus heat rejected. சரிங்களா? So efficiency can be written as QS minus QR divided by QS or 1 minus QR by QS. இல்லாட்டி இதை வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் 1 minus lower temperature by
higher temperature. And note, thermal efficiency of heat engine is always less than 1. Next one is refrigerator. So refrigerator oda main purpose enna to maintain a body at lower temperature. ஸோ இங்கே வந்து எஃபிஷியன்சியை தான் என்ன எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சிஓபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? desired heat output to required work input. So QR by W. So we know that work done is another heat supplied minus lower heat or rejected heat, which is equals to lower temperature. So TH minus TL. Now COP of refrigerator is always greater than unity. சரிங்களா? நோட்ல எழுதிக்கோங்க. Next one is heat pump. சரிங்களா? heat pump ன்றது it is a device which is used to supply a heat to a hotter body. சரிங்களா? ரூம் ஹீட்டர், சரிங்களா, வின்டர் சீசனில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரூம் ஹீட்டர் இதெல்லாம் வந்து இது கீழே தான் வரும். ஸோ இதுலேயும் வந்து எஃபிஷியன்சியை வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் பம்ப் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு desired work output to required heat input. So heat supplied minus heat rejected, or the higher temperature divided by higher temperature minus lower temperature. அங்க வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு lower temperature எடுப்போம், ஹீட் பம்ப்னா higher temperature எடுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இந்த செகண்ட் லாவை வயலேட் பண்ணக்கூடிய மிஷின் தான் வந்து என்னன்னா PMM2, perpetual motion machine 2. So this particular machine gives 100% efficiency, thermal efficiency வந்து 100% இருக்கும். It violates the second law of thermodynamics.
Now we'll talk about reversibility. சரிங்களா, reversibilityன்றது first one வந்து reversible process or the ideal process. Second one வந்து irreversible process or the actual process or the natural process. சரிங்களா, ஸோ செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் படி நம்ம ப்ராசஸை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம்ப்பா. ஒன்று வந்து ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ், இன்னொன்று வந்து இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். ஸோ ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ஆர் ஐடியல் ப்ராசஸ்ன்றது வந்து எப்படின்னா, நம்மளுக்கு எந்த பாத்தில் போகுதோ அதே பாத்தில் திரும்பி வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அன் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ஆர் ஐடியல் ஒர்க், ஐடியல் ப்ராசஸ். பட் வந்து நம்ம நேச்சுரலாக நம்ம போகும்போது எல்லா தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸும் வந்து ரிவர்சிபிளாக இருக்காது. ஏன்னா ஹீட் லாஸ் இருக்கும், ஒர்க்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை வந்து திரும்பி அதே பாத்தை வந்து அதால் எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ லேக் ஆஃப் ஈக்குலிபிரியம் இருக்கும், ஃப்ரீ எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்கும், டிசிபேட்டிவ் ஹீட்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், will not be able to follow the ideal process, and therefore the thermodynamic process will take another path called the actual process or the natural process. சரிங்களா, Carnot cycle. So Carnot cycle la வந்து it is also called as constant temperature process. ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா, அவர் சாடி கார்னாட்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பார். சரிங்களா, திஸ் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை ஸோ இதில் வந்து 4 ப்ராசஸ் இருக்கும், 2 ஐசென்ட்ரோபிக் ப்ராசஸும் 2 ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸும் இருக்கும். சரிங்களா, இன் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராசஸ். So 1, 2, 3 and 4. So temperature entropy diagram. So இதில் வந்து T2 equals to T3 and T1 equals to T4. சரிங்களா, ஸோ இதில் வந்து 2 ஐசோட்ரோபிக் ப்ராசஸ். சரிங்களா, இப்போ வந்து என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, அந்த ப்ராசஸ் சைக்கிள் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா, கார்னாட் சைக்கிள் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் சைக்கிள். So process 1 to 2. Air is compressed isentropically. சரிங்களா, ஸோ இந்த ப்ராசஸில் என்ன ஆகுனா, pressure increases from P1 to P2, temperature 1 increases to temperature 2 and volume V1 decreases to V2. சரிங்களா, ஸோ இந்த ப்ராசஸில் வந்து ஹீட் அடிஷனோ ஹீட் ரிஜெக்ஷனோ கிடையாது. தட் இஸ் heat supplied or heat rejected is equals to 0. Now process 2 to 3. Constant
temperature process. So இங்க வந்து there is no change in temperature. So T2 என்ன இருக்கோ அதே தான் T3 ஆ இருக்கும். But volume 2 increases to volume 3 and entropy increases to S3. S2 ல இருந்து S3 க்கு increase ஆகும். சரிங்களா? And there is a decrease in pressure. So P2 decreases to P3. இங்க வந்து heat supply ஆகும். So heat supply during second to 3 is equals to T2 dot ds or T3 dot ds. So in general எழுதுனோம்னா dq is equals to T2 dot ds. சரிங்களா? Now process 3 to 4 isentropic expansion process. So in the isentropic expansion process la P3 decreases to P4 and temperature 3 decreases to temperature 4 and S3 is equals to S4. சரிங்களா? There is no change in the volume. Now process 4 to 1 constant temperature process. So இங்க வந்து heat rejected is equals to T4 ds or T1 ds. சரிங்களா? Now work done during this cycle. So W is equals to T2 minus T1 ds. Efficiency is equals to work done by heat supplied. So work done is T2 minus T1 ds and heat supplied is T2 ds and ds gets cancelled. So efficiency of Carnot is equals to 1 minus T1 by T2. So இருக்கிறதுல higher efficiency எந்த சைக்கிளுக்கு இருக்குன்னா அது வந்து Carnot cycle தான். சரிங்களா? Now reversed Carnot cycle. So reversed Carnot cycle எப்படி இருக்கும்னா ஒரு isentropic compression அப்புறம் வந்து heat rejection இருக்கும் and then expansion இருக்கும் and then heat addition or heat extraction இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து கார்னாட் சைக்கிள் மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? பட் இதில் வந்து ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது energy is equals to
T1 ds is equals to T4 ds. இதுக்கு தனியா PV டயகிராம் இருக்குப்பா. இதுல வந்து T2 3 இது மாதிரி. பட் ரிவர்ஸ்ட் கார்னாட் சைக்கிள்னா இதுல PV டயகிராம் எப்படி இருக்கும்னா one, two, three, this is 4. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிவி டயக்ராம் இருக்கும். ஸோ 1லேருந்து 2க்கு போகும், 2லேருந்து 3, 3லேருந்து 4 அண்ட் அகைன் 4 to 1. ஸோ திஸ் இஸ் ரிவர்ஸ்ட் கார்னர் சைக்கிளோட பிவி டயக்ராம். சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து ஹீட் ரிஜெக்டட். சரிங்களா? இது வந்து ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஸோ ஹீட் ரிஜெக்டட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து என்னென்னா T2.ds is equals to T3.ds and work input W is equals to heat rejected minus heat supplied, which is equals to T2 minus T1 ds. ஸோ இந்த ரிவர்சிபிள் கார்னாட் சைக்கிள் வந்து கூலிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுனால சரிங்களா? ரிவர்சிபிள் கார்னாட் சைக்கிள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா மெயினாக வந்து கூலிங் எஃபெக்ட்காக. ஸோ கூலிங் எஃபெக்ட்னு வந்துட்டாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எஃபிஷியன்சியை இது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். COP is equals to heat extraction divided by the work input, which is equals to T2 by T1 minus T2. சரிங்களா? Now concept of entropy. சரிங்களா? என்ட்ரோபியில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட். ஸோ என்ட்ரோபி அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் அன் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் டிக்ரேடேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. சரிங்களா? எனர்ஜியை பற்றி சொல்லக்கூடியதான் வந்து என்ட்ரோபி. எந்த லெவலுக்கு எனர்ஜி குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான். சரிங்களா? ஸோ ஹாட் பாடியிலேருந்து என்றைக்குமே கோல்ட் பாடிக்கு வந்து ஹீட் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுனா ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி டெம்பரேச்சர் பிகம்ஸ் நியூட்ரல் ரீஜியன். சரிங்களா? ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் சோர்ஸில் வந்து there will be an unavailability of energy, ஹீட் எனர்ஜி வந்து அன்அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து மெஷர் பண்ணக்கூடியதான் வந்து என்ட்ரோபி. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் பா. சரிங்களா? என்ட்ரோபின்றது இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ ஜென்ரலாக சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி. சரிங்களா? In general, change in entropy is given by so it is change of heat transfer to absolute temperature. So dq by t இதுதான் வந்து entropy. So unit of entropy ன்றது வந்து kilojoule per Kelvin or joule per Kelvin.
சரிங்களா. இதே இது ஒரு ப்ராசஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். if there is a change in entropy from process 1 to 2, சரிங்களா. ஒரு ப்ராசஸ் இப்படி போயிட்டு இருக்கு. அப்போ வந்து எனக்கு என்ட்ரோபி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு இன்டெக்ரல் S1 to S2 dq by t இல்லாட்டி S1 minus S2 அப்படின்னு போட்டுரும். சரிங்களா. இது இந்த நோட்ல மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ரிவர்சிபிள் அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ்க்கு என்னைக்குமே சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி வந்து 0 தான். Now application of change in entropy for different process. சரிங்களா. First one is isobaric process. So isobaric processல வந்து change in entropy ds is equals to mCv ln of P2 by P1 இல்லனா which is equals to mCv natural logarithm of T2 by T1, first process. And second process, so sorry, this is not isobaric, this is isochoric. Now isobaric process, isochoric or constant volume, isobaric or constant pressure process. சரிங்களா. ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸில் வந்து ds ஓட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா change in entropy is equals to mCp ln of V2 by V1 or mCp natural logarithm of T2 by T1. Third one is isothermal process. So isothermal or constant temperature process la வந்து the change in entropy is equals to Q by T. சரிங்களா. Q ஓட வேல்யூ என்னன்னா Q is equals to mRT ln of V2 by V1. And fourth one is reversible adiabatic or isentropic process. So in the particular process நான் ஏற்கனவே நோட்ல கொடுத்திருக்கேன் change in entropy is equals to 0. And finally we have polytropic process.
ஏரோட காமா வேல்யூ வந்து 1.4 பா, கண்டிப்பாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா. என்னன்றது பாலிட்ராஃபிக் இண்டெக்ஸ், காமான்றது அடியாபேட்டிக் இண்டெக்ஸ் சரிங்களா. சரிங்களா. ஸோ தீஸ் ஆர் தி என்ட்ரோபீஸ். முக்கியமான ஃபார்முலா என்ட்ரோபி வந்து என்ட்ரோபினா என்னது, அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஆர் டிகிரேடேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இன் அ சிஸ்டம். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் இது எதனால் நடக்கும்னா வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு ஹாட் ரூபாட்லேருந்து கோல்ட் ரூபாட்டுக்கு டெம்பரேச்சர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுனால தேர் வில் பி அன்அவைலபிள் ஆஃப் எனர்ஜி அட் அ பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட். ஸோ சச் அ மெஷர்மெண்ட் இஸ் கால்ட் என்ட்ரோபி. ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் என்ட்ரோபி இன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு நான் கொடுத்தேன் சரிங்களா. ஐசோகோரிக், ஐசோபாரிக் அண்ட் ஐசோதெர்மல் அண்ட் ரிவர்சபிள் அடியாபேட்டிக் அண்ட் பாலிட்ராஃபிக். ஸோ இந்த பாலிட்ராஃபிக்கில் வரக்கூடிய காமான்றது வந்து இட் இஸ் சிபி பை சிவி நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஜென்ரலாக வந்து ஏர்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா காமாவோட வேல்யூ இட் இஸ் 1.4. என்னோட வேல்யூ இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் 0 to infinity சரிங்களா. ஜென்ரலி தே வில் இண்டிகேட் தி பாலிட்ராஃபிக் ப்ராசஸ். when n is equal to 0 it is a constant volume process, when n is equal to 1 is an